ఫ్లోరిడా A&M యూనివర్సిటీ హిస్టారికల్లీ బ్లాక్ యూనివర్సిటీ అయినా అన్ని జాతుల విద్యార్థులను సమానంగా అక్కున చేర్చుకుంటుంది. ఆర్థిక పరమైన వెసులుబాటు ఉన్న ఇలాంటి చోట చేరితే చదువు పెద్ద భారం కాదు. ఫ్లోరిడా A&M యూనివర్సిటీలో నల్ల జాతీయులు 87.50% మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు. తరువాతి స్థానంలో శ్వేత జాతీయులు 7.20% ఉన్నారు. 2.38% హిస్పానిక్ లాటినో తెగలవారు, 1.19% ఆసియన్ జాతుల వారు ఉన్నారు. అమెరికన్ ఇండియన్, అలస్కన్ నేటివ్ తెగలవారు 0.23% ఉన్నారు. Florida Agricultural and Mechanical University is a historically black university. And so in the history of the United States, when there were separate universities, FAMU, as we call it, was a university that first was open. It was one of the few places where black students, African American students, could come to study. Now, of course, we don't have restrictive policies in our universities. FAMU still adheres to that tradition, but we have students from all over and have had for many years from many different kinds of backgrounds within the United States, from all across the United States, and indeed we have students from various countries around the world. We have roughly 200 international students here on campus. Most of those students are from West Africa, the Caribbean, and Latin America, but we have students from over 70 countries. So we do have a few Indian students, a few students from Asia as well. And as you may know, India is one of the top sending countries for international students here in the US. It's number 2. తలహాసిలో ఇండియన్ కమ్యూనిటీ చాలా బాగా ఉంది. సుమారు 3,000 పైనే పాపులేషన్ ఉంది. సో వాళ్ళ పిల్లలు తర్వాత ఇండియా నుంచి వచ్చిన కొంతమంది విద్యార్థులు ఇక్కడే చదువుకుంటూ కనీసము 5% సుమారు 5% వరకు ఉందని అంచనా. ఇంతటి అద్భుతమైన యూనివర్సిటీలో ఎవరికైనా సరే చేరాలనిపిస్తుంది. మరి ఇక్కడ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? యూనివర్సిటీలోని కోర్సులు ఎలా తెలుసుకోవాలి? ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు పాటించాలి? ఈ బెంగ మీకు అక్కర్లేదు. ఇక్కడ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ చాలా సులువు అంటున్నారు ఇక్కడి ప్రొఫెసర్లు. For the summer, students should have applications completed and in by the end of January. For the fall, students should have applications completed by May 1st and also deposits submitted. And also for the spring, students have up until November to have all documentation entered and everything submitted. Our international students typically go through our international programs office for admissions. So all information, insurance coverage, TOEFL information, I-9, all of that has to be submitted through our international education. ఫ్లోరిడా A&M యూనివర్సిటీలో చేరాలనుకునే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు తమ ఆంగ్ల భాషా ప్రావీణ్యాన్ని నిరూపించుకోవాలి. టోఫెల్లో పేపర్ బేస్డ్ పరీక్ష అయితే 550, ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ పరీక్ష అయితే 80 స్కోరు సాధించాలి. IELTSలో కనీసం 6.5 స్కోరు సాధించాలి. Some of the requirements for admission to the department requires your GRE scores, TOEFL scores, and supporting documentation. Supporting documentation consists of 3 letters of recommendation, a statement of purpose, a CV, and any other criteria documents that you can include that you feel would be necessary for a decision on admission to the department. Each college and school has its own admissions criteria. For Indian students, obviously the TOEFL is not an issue, but we have a 550 TOEFL score requirement, and then each school has either a GRE or a GMAT requirement and its own GPA requirement. For getting into the PhD program, you need to have a GRE score of about 300, which is in the new syllabus, and you need to give your TOEFL, and it should be over 100 out of 120. From there, the admissions for FAMU,
They are open till February, till the mid of that month. ఫ్లోరిడా A&M యూనివర్సిటీలో ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం కేంద్రంగా పరిశోధనలు జరుగుతుంటాయి. ప్రతి ఏటా $54 మిలియన్ ఈ విశ్వవిద్యాలయం వెచ్చిస్తోంది. ఇక్కడ అద్భుతమైన లైబ్రరీ అధ్యయనానికి ఉపకరిస్తోంది. క్రీడల్ని సైతం ప్రోత్సహిస్తోంది. ఫ్లోరిడా A&M యూనివర్సిటీనే విద్యార్థులు ఎందుకు ఎంచుకున్నారో వారి మాటల్లోనే విందాం. ఫండింగ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేసి ఐ క్యాన్ సే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్. కంపారిటివ్లీ లైక్ వేరే యూనివర్సిటీస్లో కూడా ఫండింగ్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఫండింగ్ వస్తే లైక్ ఇక ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద ఫీ వాళ్ళు పే చేసుకుంటారు. యూ హ్యావ్ టు బేర్ ఓన్లీ 10%, అండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్కమింగ్. సో ఇట్ వేరీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ టు ఇయర్, బట్ ఛాన్సెస్ అయితే బాగానే ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ సెమ్లో రాకపోయినా కష్టపడి స్కోర్ సాధిస్తే సెకండ్ సెమ్ నుండి ఛాన్సెస్ చాలా బాగుంటాయి. ఈ యూనివర్సిటీలో 70కి పైగా దేశాల నుంచి విద్యార్థులు వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. ఇందులో మన తెలుగు విద్యార్థులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఇది ఫ్లోరిడా A&M యూనివర్సిటీ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ అన్నమాట. ఇక్కడ మైనారిటీస్ అంటే మన దగ్గర అమెరికాలో నల్లజాతి వాళ్ళు, అంటే ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్, వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా కొన్ని మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓపెన్ చేశారు. సో వాటిలో ఏంటంటే వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళని మంచి సైంటిస్టుల కింద, రీసెర్చర్స్ కింద తీర్చిదిద్దడానికి ఈ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. అలా అని చెప్పి మనకి నల్లవాళ్లే కాకుండా మనకి ఏషియన్స్, మన ఇండియన్స్ చాలామంది వస్తారు, ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తారు, చేసి రీసెర్చ్ చేస్తారు, డిగ్రీస్ తీసుకుంటారు, మాస్టర్స్, PhD చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. బాగానే ఉంటుంది. ఇది టలహస్సీ అనే నగరంలో, ఫ్లోరిడా అనే రాష్ట్రంలో ఉంది మాట. ఇది అమెరికాలో చదువు, మరి వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో అన్న టెన్షన్ కలగడం అందరికీ సహజం. అయితే ఇక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవంటున్నారు. టలహాసీ అనేది కొంచెం మంచి అనువైన స్థలము, టెంపరేచర్ ప్రకారం కానీ లేకపోతే నివాసయోగ్యానికి కూడా చాలా అనువైన ప్రదేశం. Life beyond your education, your course. So most of the Indians are very good at math and sciences. So once you join, if you are not eligible for any on-campus TA positions, మీరు tutoring positions ని కూడా keep an eye out for it. ఎందుకంటే this is like both education wise and also you're doing something good for your undergraduates. So కాబట్టి if you think you have a knack for it, you're qualified for it, always go for tutoring positions. ఎందుకంటే there are a lot of undergrads out there who need help with this tutoring facilities apart from the classes that they take. So kabatti if you're qualified, if you're interested, definitely opt for tutoring positions for undergrads.